Hello, everyone. Welcome back to Lit Lounge. I'm Ragna, and I'm excited to bring you the second part of our Linguistics, Phonetics, and History of Language MCQ revision series. In our last video, we tackled MCQs on branches of phonetics, Airstream mechanisms, and organs of speech. Today, we are diving into classification and description of consonants. Test your knowledge, try to answer the MCQs, and let's see how well prepared you are for your HSA English exams. Stay lit and let's get started. Here comes your first question. Which speech organ is crucial in producing bilabial sounds? Option A, teeth. Option B, tongue. Option C, lips. And option D, uvula. The correct answer is option C, lips. Bilabial sounds produce ചെയ്യുമ്പം we use both lips to articulate. So here the correct answer is C, lips. Bilabial soundsന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്, ബ്, മ് ഈ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ ബൈലേബിയൽ സൗണ്ട്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടു ലിപ്സ് ആണ്. Here comes your second question. A consonant sound produced by completely blocking the airflow and then releasing it is called a option A, fricative, option B, nasal, option C, stop or plosive, option D, glide. Here the correct answer is option C, stops or plosives, which involve full closure and sudden release while producing these sounds. Fricatives ആണെങ്കിലോ there will be a turbulence through narrow constriction while producing these sounds. Nasals ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം it allows airflow through the nose. And glides ആണെങ്കിലോ they are vowel-like approximants. Stops അല്ലെങ്കിൽ plosives എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്, ട്, ഖ് ഇതൊക്കെ plosives അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. So here the correct answer is option C, stop or plosives. That is the consonant sound produced by completely blocking the airflow and then releasing it. ഇവിടെ സ്റ്റോപ്സ് ആൻഡ് പ്ലോസീവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് എയർ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Third question. The sound M is A. Option A, voiced bilabial nasal. Option B, voiceless alveolar plosive. Option C, voiced dental fricative. And option D, voiceless velar stop. നമ്മൾക്കറിയുന്നതാണ് മ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് നെയ്സൽ സൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ? ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, എല്ലാ നെയ്സൽ സൗണ്ട്സും വോയിസ്ഡ് ആണ്. സോ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഏത് ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മ് എന്ന് പറയുമ്പം ലിപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് വോയിസ്ഡ് ബൈലേബിയൽ നെയ്സൽ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Fourth question. Which of the following is a voiced dental fricative? Option A, th. Option B, th. Option C, f. And option D, s. Here the correct answer is option B, th. അതായത് ഫസ്റ്റ് എ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ആസ് ഇൻ തിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വോയിസ്ലെസ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വോയിസ്ഡ് ഡെന്റൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, th ആസ് ഇൻ ദിസ് ഇസ് വോയിസ്ഡ് ആൻഡ് ഡെന്റൽ. അവിടെ ടങ് ടച്ചസ് ടീത്ത് ഈ ഒരു സൗണ്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ. Next, fifth question. What is false about the consonants from following? Option A, 12 voiced and oral. Option B, 3 voiced and nasal. Option C, 9 unvoiced and oral. Option D, none of the above. ഇവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി, നൺ ഓഫ് ദ എബവ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് 12 വോയിസ്ഡ് ഓറൽ കോൺസണൻസ് അല്ലേ?
And second option എന്താണ് പറയുന്നത്? 3 voiced and nasal sounds. ഇവിടെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 9 unvoiced and oral sounds. അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അല്ലേ? ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ആക്യുറേറ്റ്. സോ ഡി ഇസ് കറക്റ്റ്. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. 12 വോയിസ്ഡ് ഓറൽ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, 3 വോയിസ്ഡ് നേസൽ സൗണ്ട്സ് ആണുള്ളത്. അതുകൂടാതെ 9 അൺവോയിസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ്ലെസ് ഓറൽ കോൺസണൻസ്. ഇത്രയുമാണ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, കോൺസണൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Consonants like ch and j are examples of option A fricatives, option B glides, option C affricates, and option D nasals. Here the correct answer is option C affricates. Affricates എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a combination of stop and fricative. ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ച് ആണെങ്കിലും ജ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ആഫ്രിക്കേറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കോൺസണൻസ് ആണ്. ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ്. ഗ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ അപ്രോക്സിമെൻറ്റ്സ്, ഇയർ സൗണ്ട് ഒക്കെ പറയുന്നത്. നേസൽസ് ഇൻവോൾവ് നേസൽ എയർ ഫ്ലോ. സോ ഹിയർ കോൺസണൻസ് ലൈക്ക് ച് ആൻഡ് ജ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്കേറ്റ്സ്. Seventh question. Which of the following is a voiced alveolar plosive? Voiced alveolar plosive ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ പ്, ഓപ്ഷൻ ബി ട്, ഓപ്ഷൻ സി ബ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലുള്ളതും പ്ലോസീവ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? വോയിസ്ഡ് ആൽവിയോളാർ പ്ലോസീവ് ഏതാണെന്നാണ്. So here the correct answer is option D, D. D is voiced alveolar plosive because during the production of this D sound, tongue is on the alveolar ridge or tongue touches the alveolar ridge. P is also a bilabial sound. So here the correct answer is option D, D. Eighth question. The sound ng as in sing is a option A voiceless velar nasal, option B voiced velar nasal, option C voiced bilabial nasal, option D voiceless alveolar nasal. Here the correct answer is option B voiced velar nasal. അതായത് ng is voiced. വീലാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വീലം നമ്മൾക്കറിയാം സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ ടങ് ടച്ചസ് ദ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് സൗണ്ട് and it's nasal sound ആണെന്നും അറിയാം. So here the correct answer, as I mentioned, is option B voiced ആണ്, velar nasal ആണ്. voiced എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ nasal soundsഉം, അതായത് 3 nasal sounds ഉള്ളതും voiced ആണ്. So next question. Which of these is an example of an alveolar fricative? Option A Z, option B F, option C V, option D M. Here the correct answer is option A Z. അതായത് Z as in zoo is the alveolar and a fricative. അതുകൂടാതെ F and V പറയുകയാണെങ്കിൽ they are labiodentral sounds and M is a nasal sound. So here the correct answer is option A Z, alveolar fricative. 10th question. Which of the following sounds is glottal? Option A H, option B K, option C S, option D L. Here the correct answer is option A H. H is produced at the glottis. Glottis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Space between the vocal cordsനെയാണ് നമ്മൾ glottis എന്ന് പറയുന്നത്. And അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ. K, B, option B. K is velar. Option C, S is alveolar, and option D, L is alveolar lateral sound. So here the correct answer, glottal sound എന്ന് പറയുന്നത് option A, H ആണ്. 11th question. Year as in yes is classified as a lateral, B glide or approximate, C fricative, D stop. Here the correct answer is option
B. Glide. Next question, 12th question. A sound made by narrowing the vocal tract so that air passes with friction is called a option A nasal, option B plosive, option C fricative, option D glide. Here the correct answer is option C fricative. Fricatives എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they create turbulent airflow. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ് സ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടർബുലന്റ് ആഫ്ലോ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നേസൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യൂസസ് നേസൽ ആഫ്ലോ. പ്ലോസീവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവോൾവ് ഫുൾ ക്ലോഷർ ആൻഡ് ഗ്ലൈഡ്സ് ഹാവ് മിനിമൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. So here the correct answer is C fricative. 13th question. Which pair of sounds are labiodental? Option A, th and the. Option B, s and z. Option C, f and v. Option D, sh and j. Here the correct answer is option C, f and v. Labiodontal sounds involve the lower lip and upper front teeth. നിങ്ങളൊന്ന് ആ സൗണ്ട്സ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഫ് v. So these are the labiodental sounds. F and V. Option C ആണ് correct answer. നേരെ മറിച്ച് th and th എന്ന് പറയുന്നത് dental sounds ആണ്. S and z are alveolar. And sh and zh palato-alveolar. So here the labiodental sounds F and V. Option C ആണ് correct answer. 14th question. What does manner of articulation refer to in phonetics? Option A, the volume with which a sound is spoken. Option B, the tone quality of the vowel. Option C, how the airflow is restricted during sound production. Option D, the position of the vowel cords. Here, the correct answer is option C, how the airflow is restricted during sound production. അതായത് ഇവിടെ മാനർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഹൗ ദ വോക്കൽ ട്രാക്ട് കൺസ്ട്രിക്ട്സ് എയർ ഫ്ലോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ്. അതായത് ഇറ്റ് ക്ലാസിഫൈ സൗണ്ട്സ് ബൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്പ്. അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ആണോ ഫ്രിക്കേറ്റീവ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ളത്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, ഹൗ ദ എയർ ഫ്ലോ ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ. നേരെ മറിച്ച് വോക്കൽ കോർഡ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഇസ് അബൌട്ട് വോയിസിങ് അല്ലെ. വോയിസ്ഡ് ആണോ വോയിസ്ലെസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 15th question. Which of the following is an example of a stricture involving complete oral closure followed by sudden release? Option A, P. Option B, L. Option C, Z. And option D, W. Here the correct answer is option A, P. അതായത് പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോസീവ് ആണ്. പ്ലോസീവിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്ട്രിക്ചർ ഇൻവോൾവിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ഓറൽ ക്ലോഷർ ഫോളോഡ് ബൈ എ സഡൻ റിലീസ് സംഭവിക്കുന്നത്. എയർ ഫ്ലോ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ റിലീസ്ഡ്. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, പ്. പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലോസീവ് ആണ്. ആൻഡ് ൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സൗണ്ട് ആണ്. ദെൻ സ്, option C is a fricative, and option D, W, is a glide. Next question. Which stricture involves repeated closure and release of the articulators, creating vibration? Option A, plosive. Option B, nasal. Option C, trill. And option D, approximant. Here the correct answer is option C, trill. അതായത് ട്രിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് റാപ്പിഡ് ടാപ്സ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പൊതുവെ അത് കാണുന്നില്ല. കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെയാണ് ട്രിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ട്രിൽ. ദ സ്ട്രിക്ചർ ഇൻവോൾവ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്ലോഷർ ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കുലേറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ vibration. 17th question. Which of these is a feature of consonants? Option A, produced with free airflow. Option B, involves some obstruction. Option C, always nasal. Option D, always voiced. Here the correct answer is option B,
involves some obstruction. അതായത് കോൺസണൻസ് ഓൾവേസ് ഒബ്സ്ട്രക്ട് എയർ ഫ്ലോ അൺലൈക്ക് വവൽസ് അല്ലേ. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ സ് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ദർ വിൽ ബി എ നാരോയിങ്. നേസൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നേസൽ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് എയർ ഫ്ലോ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോൺസണൻസ്. ദെൻ ഫ്രീ എയർ ഫ്ലോ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വവൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് നേസൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്താ ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത്? നമുക്ക് കോൺസണൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 3 നേസൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓൾവേസ് വോയിസ്ഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ഫാൾസ് ആണ്, ബിക്കോസ് ദർ ആർ വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ് ഓൾസോ എമംഗ് ദ കോൺസണൻസ്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ഇൻവോൾവ്സ് സം ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. 18th question. Which sound is articulated with partial closure and lateral release? Option A, L. Option B, F. Option C, N. Option D, J. Here the correct answer is option A, L. L sound produce ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ partial closure and lateral release സംഭവിക്കുന്നത്. L is lateral. Air flows around the tongue sides. Tongue sides-ലാണ് air escape ചെയ്യുന്നത് during the production of lateral sounds. 19th question. Which pair consists of semi-vowels in English? Option A, W and Y. Option B, R and L. Option C, Th and D. Option D, M and N. Here the correct answer is option A, W and Y. Semi vowels എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈഡ്സ് ആണ്. ദേ ആർ വവൽ ലൈക്ക് കോൺസണൻസ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിലുള്ള W as in wet and Y as in yes. ഈ രണ്ട് സൗണ്ട്സ് ആണ് സെമി വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. 20th question. Which manner of articulation describes a combination of a plosive and a fricative? Option A, lateral. Option B, affricate. Option C, approximant. Option D, trill. Here the correct answer is option B, affricate. Affricates example പറയുകയാണെങ്കിൽ ch. They merge a stop and fricative. ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പ്ലോസീവിൻ്റെതും ഫ്രിക്കേറ്റീവിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് affricate എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്സ്. 21st question. What is the key feature of a lateral consonant? Option A, air escapes around the sides of the tongue. Option B, air escapes through the nasal cavity. Option C, trilled vibration. Option D, frictionless glottal release. Here the correct answer is option A, air escapes around the sides of the tongue. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ലാറ്ററൽ സൗണ്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എയർ ടങ്ങിൻ്റെ സൈഡ്സിലെയാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സൗണ്ട്സ് ബൈപ്പാസ് ദ ടങ് സെൻറ്റർ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, എയർ എസ്കേപ്സ് അറൌണ്ട് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ടങ് ലാറ്ററൽ കൺസണൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. 22nd question. The sound j as in measure is a option A, plosive. Option B, fricative. Option C, nasal. Option D, lateral. Here the correct answer is option B, fricative ആണ്. J as in measure is a voiced palato-alveolar fricative. 23rd question. What is the three-term label for T? Option A, voiceless alveolar plosive. Option B, voiced alveolar plosive. Option C, voiceless bilabial plosive. Option D, voiceless dental fricative. Here the correct answer is option A, voiceless alveolar plosive. അതായത് ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ്ലെസ് ആണ്, ആൽവിയോലാർ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പ്ലോസീവ്. ഓക്കെ. 24th question. F is correctly described as, അതായത് 3-term ലേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഫ് എന്നുള്ള സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ, വോയിസ്ഡ് ലാബിയോഡെന്റൽ പ്ലോസീവ്. ഓപ്ഷൻ ബി, വോയിസ്ലെസ് ലാബിയോഡെന്റൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്. ഓപ്ഷൻ സി, വോയിസ്ഡ് ഡെന്റൽ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, വോയിസ്ലെസ് ആൽവിയോലാർ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, voiceless labiodental
fricative. അതായത് f uses the lower lip and upper teeth. Labiodental ആണ് and is voiceless. So 24th in the answer, fur is correctly described as option B, voiceless, labiodental, fricative. 25th question, which of these is a voiced dental fricative? Option A, th, option B, the, option C, je, option D, d. Here the correct answer is option A, th, as in this, is voiced and dental fricative. Option A ആണ് correct answer. 26th question. What is the place of articulation for g? Option A, alveolar, option B, glottal, option C, velar, option D, palatal. Here the correct answer is option C, velar. Velar sound ആണ് g എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് g is produced at the velum. Velum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ soft palate. അവിടെയാണ് ഈ ഒരു g സൗണ്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. So it's a velar sound. 27th question. What is a key characteristic of sibilants? Option A, they have a distinct hissing or hushing sound. Option B, they are all nasals. Option C, they involve velum raising. Option D, they include only approximants. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിബ്ലൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. So here the correct answer is option A. They have a distinct hissing or hushing sound. Sibilants എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are a subclass of fricatives and affricates. Sibilantsന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ s അല്ലെങ്കിൽ sh, they produce high pitched turbulence during their production. So ഇവിടെ correct answer is option A. They have a distinct hissing or hushing sound. 28th question. What happens in the articulation of nasalized sounds? Option A, air escapes only through the mouth. Option B, the glottis is completely closed. Option C, air passes through both nasal and oral cavities. Option D, there is continuous friction. Here the correct answer is option C, air passes through both nasal and ഓറൽ കാവിറ്റീസ്. ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നേസൽ സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ചോദിച്ചത്, നേസലൈസ്ഡ് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ നേസൽ സൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എയർ എസ്കേപ്സ് ത്രൂ ദ നോസ് ആണ്. ബട്ട് ഇവിടെ നേസലൈസ്ഡ് സൗണ്ട്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ചോദിക്കുമ്പം the correct answer is air passes through both nasal and oral cavities. The velum lowers, allowing nasal resonance. ആണ് അവിടെ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. So here option C is the correct answer. 29th question. Which sound is a labiovelar approximant? Option A, W. Option B, Y. Option C, R. Option D, H. Here the correct answer is option A, W. W involves lip rounding, labio, and velar tongue position. ഇപ്പോൾ W എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാബിയോ വീലാർ അപ്രോക്സിമന്റ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം. Here, option A, W is a labiovelar approximant. 30th question. A sound made by narrowing the vocal tract so that air passes with friction is called a option A, nasal, option B, plosive, option C, fricative, and option D, glide. Here the correct answer is option C, fricative. Fricatives എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്സിങ് ഓർ ഹഷിങ് സൗണ്ട്സ് ഫ്രം ടൈറ്റ് എയർ ഫ്ലോ അത്തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ സൗണ്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ് ആസ് ഇൻ ഫാൻ, സ് ആസ് ഇൻ സിപ്പ്, ഷ് ആസ് ഇൻ ഷൂ, ഇതൊക്കെ ഫ്രിക്കേറ്റീവ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേസൽ സൗണ്ട്സ്, air passes through nose. M, N, Ng, okay, nasal sounds. Plosives ആണെങ്കിൽ P, B, T, D, K, G, complete closure and sudden release ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. Glide ആണെങ്കിൽ smooth transition ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Example, Y and W sounds. The production. So here the correct answer is C, fricative. That's a wrap on today's MCQ discussion on classification and description of consonants. Make sure to grasp the key concepts of place and manner of articulation
as well as the state of glottis to master the three-term label for consonants. Stay tuned for our next session where we'll dive into MCQs on classification and description of vowels. Until then, happy learning! If you found this video helpful, please like, subscribe, and share Lit Lounge with your friends. See you in the next video.